Esperas hasta tu cumpleaños pensando que finalmente elegiría, pero en cambio eligió a otro hombre, y en el fondo ya sabías que así terminaría tu historia con ella. Lo habías hecho todo bien. Preparas la cena tú mismo. Pusiste la mesa con esmero. Las velas perpetuaban en un apartamento silencioso, que es esencia demasiado grande sin ella. Cada pocos minutos, miraba la puerta, convenciendo de que entraría, sonreiría y te demostraría que lo importabas. Entonces tu teléfono se iluminó. Leo, no me esperes despierto. No voy a volver a casa esta noche. Senchas una aprisión en el pecho mientras lo lees una y otra vez, con la esperanza de que las palabras cambiaran. ¿A dónde vas? Jason ha bebido demasiado. Necesito cuidarlo. Tus dedos se quedaron congelados sobre la pantalla. Pero y es mi cumpleaños. ¿Qué tiene de malo en cumpleaños? Jason me necesita. Deja de ser tan dependiente. Esa era Sophia Chan, tu novia, la directora ejecutiva de Stonefield Capital. La mujer a la que habías perseguido durante años como esa tu vida entera dependiera de su aprobación. En la universidad era intocable, hermosa, brillante, el tipo de chica que todos admiraban, pero a la que nadie podía llegar. Aún así lo intentaste. Durante 4 años, respondes a todas sus llamadas, lo cargabas sus cosas, lo solucionabas sus problemas. Estabas disponible sin importar lo descabeladas que fueran sus peticiones. Creías que dabas lo suficiente. Algún día te lo devolvería. Te rechazo más veces de las que puedes contar. Nunca persiste. Hasta aquel día en el puente sobre el río Charles. Época de graduations. Todos rían, celebraban, tomaban fotos. Estabas entre ellos cuando ella se acercó a la barandilla. Sabía que no sabías nada. Todo el mundo lo sabía. Te miró fijamente y dijo, si saltas ahora mismo ser tu novia. Te sabí sin pensarlo. El agua te enguló por completo. Fría, violenta, despiadada. Te ardían los pulmones. Tu cuerpo luchaba por mantenerse afloat. Por un instante, pensas que ibas a morir, pero sobreviviste. Y ella se convirtió en tu novia. Creías que significaba algo. Creías que el dolor demostraba el amor. Creías que el sacrificio lo hacía real. Durante un tiempo, tuviste la sensación de haber ganado. Entonces regresó Jason Vance. Todo cambió sin previo aviso. Jason era su amigo de la infancia. Rico, seguro de sí mismo, ruidoso y acostumbrado a conseguir lo que quería. Tras su regreso, Sophia empezó a girar en torno a él como si nada más importara. Si él amaba, ella SIBA. Si él enviaba un mensaje de texto, ella respondía al instante. Si él la necesitaba. Tu dejaba de existir. Podías estar cenando y ella SIBA. Podías estar hablando y ella te interrumpía para hablar con él. Una vez, se levantó de la cama porque él decía que había tenido un accidente. Después descubres que solo era un pequeño rasguño de la bicicleta de un niño. Esta noche no fue diferente. No respondes a su último mensaje. En cambio, abrís las redes sociales. Jason había publicado una foto. Él abrazaba a Sophia. Ella tenía la cabeza cerca de su hombro. El pai de foto decía que estaba borracho, pero que con ella a su lado dormiría plácidamente. Algo dentro de ti se quedó en silencio, sin ruido, sin dramatismo. Simplemente una ruptura limpia. Durante años, tu amor había sido desesperado. Una sola sonrisa suya podía alegrar el día. Lo perdonabas todo incluso antes de que se disculpara. Aceptabas la humiliación como si fuera parte de amarla. Ahora no sientes más que agotamiento. Habías terminado. A la mañana siguiente, entres a la oficina dispuesta a dejarlo todo atrás. Ya habías decidido que aquello no era amor. Era daño. Antes de que llegaras a tu escritorio, Jason te bloqueó el paso.
Leo, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué robes mi collar de esmeraldas? La habitación quedo en silencio. Todo el mundo conoce ese collar. Era antiguo. Valía $50,000. Jason lo lavaba como una corona. Lo miras con calma. ¿Por qué lo temaría? Estaba en la oficina de Sophia. Solo 3 personas tenían acceso. Tú, yo y ella. Los murmullos comenzaron de inmediato. Siempre parecía extraño. ¿Acaso no la persiguió como un cazador? Hoy que incluso intento hacer daño una vez. Patético. Dejaste que una leve sonrisa se formara en tu rostro. Esto es una configuración. Cruzas la mirada con Jason. Estás intentando apretar porque la quieres ella. Su expresión vaciló un segundo antes de endurcerse de nuevo. Deja de cambiar de tema. Tú lo temaste. Sacas tu teléfono. Llama a la policía. Deja que ellos lo demuestren. Tu voz se mantuvo firme. Si soy inocente, te demandar por difamación. Sabías la verdad. Nunca habías tocado ese collar. Incluso si lo hubiera escondido en algún lugar, no habría pruebas que te vincularan con él. Antes de que pudieras terminar de marcar, Sophia salió. Leo ya basta, se dirigió directamente hacia ti. Cogió tu teléfono y colgó sin dudarlo. Sus ojos eran fríos. Si necesitabas dinero, deberías habérmelo dicho. No tenías por qué hacer esto. La miras fijamente. No como tu novia. Como alguien que te había juzgado sin siquiera preguntar. Eso dolió más que la acusación. Ella se volvió hacia Jason. Voy a transferir el dinero. Olvidemos esto. Jason sonrió cortésmente. No necesito el dinero. Solo quiero una disculpa. La trampa estaba clara. Si te disculpes, admitís tu culpabilidad. Negas con la cabeza. No me disculpo. La voz de Sophia se elevó. Así que dices que no lo temaste. ¿Por qué Jason te tendería una trampa? Jason sonrió con picardia a sus espaldas. La miras. Con la calma que no sientes desde hacia años. Y sabes la respuesta. Su rostro se endureció. Entonces vi. Ahora mismo. Recuperas tu teléfono. De todas formas mi IBA. Te dis la vuelta y salís sin mirar atrás. Detrás de ti. Su voz te siguió por última vez. Una vez que te vayas, no vuelvas. Afuera, la ciudad seguía su caso como si nada hubiera cambiado. Pasaban los coches. La gente hablaba. La vida continuaba. Pero algo dentro de ti finalmente había terminado. Todos esos años de lealtad no significaron nada para ella. Por primera vez, no sentís la necesidad de perseguir. Solo sientes la necesidad de volver a casa. Pensabas que alejar te traería paz. Pero en el momento en que salís, te descubre que algo más profundo se había roto. Algo que te había mantenido en años. La ciudad se sentía extraña mientras caminabas por calles abarrotadas. Todos esos años persiguiéndola, sacrificando por ella, empequeñeciendo solo para estar cerca, while final, no significabas nada. Por primera vez, no la case de menos, extrañabas tu hogar, en el apartamento, en la vida que construiste a su alrededor. Hogar. Sacaste el teléfono y llamaste a la única persona que nunca te había hecho sentir inferior. Abuela, quiero tu lasagna. Su voz se suavizó al instante. Entonces vuelve a casa. Dylan está cerca de tu oficina. Lo enviaré a buscar. 15 minutos después, un Bentley de edición limitada se detuvo frente a ti. La puerta se abrió y tu hermano menor salió como si fuera el dueño del mundo. Dylan Miller, ruidoso, llamativo, despreocupado, conocido en todo Boston como el alborotador más rico de la ciudad. Sonrió y abrió la puerta con un respiro exagerado. Entra, hermano. Te deslizaste en el asiento y que un vistazo a tu alrededor. ¿Qué le pasó a tu Lamborghini? Dijiste que era demasiado. Respondió con una sonrisa.
así que lo cambi. Estuvis a punto de sonreír, pero el peso en tu pecho permaneció inmóvil. Está bien, Dylan noto tu silencio. Ese tal Jason todavía te está molestando, ¿verdad? Dime que quieres y me encargo de él. Negas con la cabeza. Yo me encargo. Se recosto on irritado. Leva anos intentando entrar en mi círculo. Desde el principio supe que no valía nada. En I secure Maurice estar a tu lado. No digis nada. Tus pensamientos así desviran hacia tu padre. Arthur Miller, el hombre más rico de Boston. Una leyenda en los negocios. Un desconocido en tu vida. Crea que las dificultades forjan la fortaleza. Cuando eres niño, te envio lejos y nunca miró atrás. Lo afrontaste tú solo. Sin protección, sin consuelo, solo prisión. Incluso en la universidad. Tu asignación apenas llegaba a los 2000 al mes. El resentimiento nunca desapareció. Tras la partida de tu madre y su posterior fallecimiento en el extranjero, la distancia entre tú y tu padre se volvió permanente. Dylan era diferente. Tu hermanastro tenía todo lo que tú no tenías. Libertad, atención, una vida más tranquila. Su madre se encargó de él. Lo miraste, te graduaras pronto. ¿Has pensado en hacer cargo de la empresa? Él es río. Ya sabes la respuesta. No estoy hecho para eso. Ese asiento te pertenece. Te quedas calado. Tenía razón. Entonces recuperó la sonrisa. Conocía una actriz. Impresionante. Si quieres, puedo organizar algo para esta noche. Te dirás bruscamente. No vuelvas a intentarlo jamás. Levanto las manos inmediatamente. De acuerdo. Lo entiendo. Has recibido un mensaje en tu teléfono. Jason, no puedes ganar. Sigo sin ser nada. Respondes con una sola línea. Miriam, una hora más tarde, el coche se detuvo frente a la finca Crestwood, la residencia privada más grande de Massachusetts. La casa de tu abuela. Los jardines se extendían sin fin. Un helipuerto privado se alzaba a lo lejos. Incluso había un campo de fútbol completo construido exclusivamente para ti cuando eras niño. Dentro, él se sentó a esperar. Rosa Miller, la mujer que te crió cuando nadie más lo hizo. En el instante en que te vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se puso de pie y te abrazó. Mire, has adelgazado muchísimo. Sonríe suavemente. Estoy bien. Ella te sostuvo el rostro. Si yo no cuido de ti, ¿quién lo hará? Entonces su tono cambió, denotando orgullo. Cuando eras pequeño, miraron el futuro. Dijeron que esta familia requería sobre tus hombres. Lo cree entonces, y lo crió ahora. Ella miró a Dylan con una mirada penetrante. Levanto las manos rápidamente. No estoy compitiendo. Todo lo pertenece a él. Ella sintió, satisfecha. Durante años, ella mantuvo a tu padre alejado de esta casa después de vuestra ruptura. Nunca le perdonó como te trató. Entonces mencionó un nombre que no habías oído desde hace tiempo. Claire Vanderbilt. Crisa junto a ustedes. Brillante. Elegante. Ahora es el director ejecutivo de Redwood Holdings. Boston la llamaba diosa. Se rumoreaba que estaba comprometida con el misterioso heredero de la empresa. No la habías visto en años. Tu abuela sonrió. La mujer viene esta noche. La noche transcurrió en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sentiste algo parecido a la paz. Más tarde, volvió a hablar con un tono más serio. Tú y Claire no debéis esperar más. Debéis casaros. Lu apretes la mano. Vas a vivir lo suficiente para verlo todo. Ella rió. Pero sus ojos reflejaban esperanza. En la cena, ella misma cocinó y despidió al personal. Una gran bandeja de lasaña llenaba la mesa. Dylan lo elogió efusivamente. Ella lo miró con furia.
Si tu mano no hubiera vuelto a casa, en esa quiera si te habría ocurrido comer esto, bajo la cabeza inmediatamente. Tras la cena, ese marchó rápidamente, visiblemente incómodo en la silenciosa pesadez de la finca. Regresaste a tu antigua habitación. Nada había cambiado. Todo seguía exactamente igual que cuando lo dejaste hace años. Ella lo había mantenido así para ti. Te tumbas, vencido por el cansancio. Entonces ese oyó un suave golpe. Leo, ya estoy en casa. Te pusiste pie al instante. Claire, tú abriste la puerta. Estaba ali de pie, con bolsas de la compra en la mano, vestida con sencillez, pero más guapa de lo que recordabas. Tranquilidad, elegancia, intocable. No podías apartar la mirada. Ella sonrió. ¿No me reconoces? Ríes en voz baja. Te volviste aún más hermosa. Entró y comenzó a dejar las bolsas en el suelo. Te traje algo de ropa. Prometila más tarde. Luego se dirigió al baño. Te preparó un baño. La vis marchas. Dando cuenta demasiado tarde cuánto tiempo habías estado mirando fijamente. Minutos después, se oyó su voz. Está listo. Entraste en el agua tibia, dejando que la tensión abandonara tu cuerpo. Pero ella se quedó. Ella te limpió los hombres con delicadeza. Te tensaste. Puedo hacerlo yo mismo. Ella rió suavemente. De niño no eras tan tímido. Su tacto era suave, familiar, peligroso. Tu respiración cambió. Hablas sin pensa. Te quiero esta noche. Se quedó paralizada por un segundo. Sus mejillas se pusieron rojas. Pero ella no se negó. Ese silencio lo decidió. Pensas que su silencio significaba indecisión. Pero la forma en que se mantuvo cerca ti indicó que había tomado su decisión mucho antes de este momento. Cuando eras niño, solías correr su habitación por la noche, asustado de la oscuridad, fingiendo que necesitabas consuelo solo para estar cerca de ella. En aquel entonces, lo máximo que te atrevías a hacer era tomar la mano. Ahora todo había cambiado. Después del baño, te pusiste unos pantalones de pijama holgados y entraste en tu habitación. Unos minutos más tarde, Claire entró con un camisón de seda suave. Se movió con sigilo, casi con cuidado, y se metió en la cama a tu lado. Permaneció inmóvil. Su respiración pausada. Sus ojos evitando los tuyos. Y no eras ese niño. Te giraste hacia ella, y la trad suavemente hacia tus brazos. Sentí su cuerpo cálido y suave. Y notaste un leve temblor al posar tus manos sobre su espalda. Ella no se resistió. Su silencio ya no era incertidumbre. Era confianza. Te inclinas más cerca, con la voz baja. ¿Y es este tu primer beso? Ella te miró, con la mirada ligeramente perdida, y luego asintió levemente. Eso fue suficiente. Acortes la distancia y la besaste. En el instante en que tus labios rozaron los suyos, todo lo demás desapareció. Los años, el dolor, la humiliación que habías cargado, todo se desvaneció. Solo existe ella. Sus labios eran suaves, cálidos y, al principio, vacilantes, para luego responder lentamente. No te apresuraste. Dejaste que el momento se prolongara, que se convirtiera en algo real. Cuando finalmente apartaste, ella estaba sin aliento, con el rostro enrojecido y los dedos aferrados suavemente a tu camisa. Tu mano se movió hacia abajo sin pensarlo. Lo captó rápidamente. No, su voz era suave, casi suplicante. Haces en la pausa y entonces viste algo en sus ojos. Quiero esperar, susurró. Hasta nuestra noche de bodas. Por un instante, la decepción se reflejó en tu rostro, pero desapareció con la misma rapidez. Ascenes con la cabeza. Lo permito. No cruzaré esa línea. En vez de eso, la abrazas con más fuerza. Ella se relajó contra ti, apoyando la cabeza en tu pecho.
Sus dedos de bujaban circulos lentos, tranquilos y firmes. Como es hay siempre hubiera pernacido a ese lugar. Tras un momento de silencio, volvió a hablar. Lo que Sophia y Jason hicieron hoy, ese lo herpager. No te sorprendió que lo supera. Redwood Holdings tenía contactos importantes en todas partes, especialmente dentro de Stonefield Capital. La miras con desprecio. ¿Por qué no dijiste nada antes? Se movió ligeramente, con voz tranquila. Jason no solo está interesado en Sophia. Tiene otro objetivo. Tu atención ese agudizo. Explicar. La familia Vance fundó una nueva empresa este año. Durante meses, Jason ha estado aprovechando de su posición para robar importantes proyectos a Stonefield. Sus finanzas son inestables. Sin ayuda externa, quebraron. Hizo una pausa, y luego continuó con serena seguridad. El 90% del negocio de la familia Vance depende de los contratos con Redwood. Si nos negamos a renovarlos, todo su imperio se derrumba en cuestión de meses. Sentís como una lenta comprensión se instalaba en tu interior. El cazador quería tener el control, pero en realidad había estado cayendo en una trampa desde el principio. Claire llevaba varios pasos de ventaja. Te inclinas y la besas nuevo, esta vez con más intensidad, con más seguridad. Entonces hablaste. Nos casaremos dentro de 3 meses. Su cuerpo se puso rígido por un instante. Cuando te alejaste, se le llenaron los ojos de lágrimas. Frunciste el seno. Lo que está mal, ella sonrió entre lágrimas. Simplemente estoy feliz. Y esa noche, cumples tu palabra. La abrazas fuerte, pero no cruzas la línea que ella había marcado. Como cuando eran niños, te duermes con su calor a tu lado. A la mañana siguiente, ella intentó ir temprano al trabajo, pero tú la detuviste. Y los dos paran otra hora hablando, y riendo antes de que finalmente se levantaran. Más tarde ese mismo día, le conté a tu abuela. No pudo ocultar su alegría. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras te apretaba las manos con fuerza. Y esperado tanto tiempo por esto. Sentiste una culpa silenciosa. Tu obsesión pasada la había preocupado durante años. Ella siempre había creído que Claire era la indicada para ti. Ahora, por fin, estaba sucediendo. Sin perder tiempo, llamó a tu padre. Su voz se tornó firme al decir que la boda se celebraría en 3 meses. Lo advirtió que no avergonzó la familia y le dijo que era hora de hacerse un lado y dejar que la siguiente generación tomara las riendas. Tu padre nunca la desobedeció, no después de la última vez. Cuando se divorció de tu madre, ella lo obligó a arrodillarse en la capilla familiar durante todo un día y una noche, sin comida, sin agua, hasta que se desplomó. Incluso ahora, guardamos resentimiento por aquellos años. La noticia se extendió rápidamente por Boston. El heredero oculto de Redwood Holdings finalmente se casaba con Claire Vanderbilt. Al mismo tiempo, se extendió otro rumor. La familia Vance estaba a punto de cerrar un acuerdo importantísimo, mucho más de lo que nadie esperaba. Celebraron por adelantado. Pedirán dinero prestado. Expandieron su negocio. Confiaban en que llegarían a la cima. No tenían una idea de lo que se avecinaba. Durante las semanas siguientes, Sophia intentó ponerse en contacto contigo. Ignoras todas las llamadas. Luego envió un mensaje. Y terminaste de comportar como un niño. Vuelve ahora. Esta es tu última oportunidad. Apagaste el teléfono. Y no cuidaba nada que dejar. Poco después, tu viejo amigo Ryan te invitó a una reunión. Normalmente evita para esas reuniones, pero él siempre te había apoyado. Así que te fuiste. Antes de recibes varias invitaciones de boda. Si querían venir, eran bienvenidos. De lo contrario, no cambiaba nada. En la entrada, esperaba un Rolls Royce.
un hombre grande y calvo abrió la puerta. Piedra romana, el jefe de secreta de tu padre. Ahora te ha sido asignado. Entre sin decar palabra. En la reunión, la salida establina. Ryan T. saludo primero y luego menciono en voz baja las publications recientes de Sophia con otro hombre. Distan respuesta sencilla. Rompamos. El sonrío. Deberías haberlo hecho hace años. La gente te observaba en la sala. Algunos con lástima. La mayoría con un juicio silencioso. Creen que conocen tu historia. Estaban equivocados. Entonces Marcus se acercó con una sonrisa burlona. Felicidades. Tú y la reina del campus debéis estar muy contentos. Levantes tu copa. Gracias. Mi caso en octubre. Estás invitado. /A. Comenzáis a repartir las invitations. Ryan T. Agar del Brazo. Acaban de romper. ¿Qué está pasando? Lo explicar más tarde. Los rumores se propagan rápidamente. Esta desesperado. Hara cualquier cosa para retenerla. Entonces se abrió la puerta. Sophia entró. Sus ojos se fijaron en ti inmediatamente. ¿Qué haces ignorando? La miras con calma. ¿Por qué sigues buscando? Su expresión es ensombricio. ¿Qué supone que significa eso? Mantuve su mirada. No hay nada entre tú y Jason. Parecía sorprendida. Ryan intentó aliviar la tensión. Estábamos celebrando tu boda. Él estaba repartiendo las invitations. Sentís como la irritación aumentaba al instante. Sophia te ha arrebatado uno de la mano. ¿Qué es esto? Intentan obligarme a casarme. La habitación quedó en silencio. Hablas con claridad. ¿Quién dijo que me había casar contigo? En el momento en que salís mi oficina, te determino su ir estado. ¿Quién más se casará contigo? Tu voz se mantuvo firme. Li la invitación. Ella bajó la mirada. El nombre impreso Ali no era el suyo. La vislir el nombre y aún así te negaste a creerlo. Porque aceptar la verdad significaría que tú lo que pensaba de ti era erróneo. Ella te devolvió la invitación. Esto es ridículo. ¿Crees que me voy a creer esto? En la sala, la gente se inclinaba hacia adelante, susurrando, riendo, juzgando. Todo el mundo sabe que Claire Vanderbilt se casará con el Heredero de Redwood Holdings. ¿Está diciendo que él es el Heredero? Ha perdido la cabeza. Ricky dio un paso al frente con una mueca de desprecio. En la universidad vivías con 2,000 al mes. Ropa barata. Teléfono viejo. Si tú eres el Heredero, entonces yo soy multimillonario. Cruzas la mirada con Sophia. Y es la verdad. Una leve sonrisa asomó a tus labios. A veces la verdad suena tan imposible que la gente la rechaza sin pensarlo. La paciencia de Sophia se agotó. Cuando finalmente apartes, ella estaba sin aliento, con el rostro enrojecido y los dedos aferrados suavemente a tu camisa. Tu mano se movió hacia abajo sin pensarlo. Lo captó rápidamente. No, su voz era suave, casi suplicante. Haces una pausa y entonces viste algo en sus ojos. Quiero esperar, susurró. Hasta nuestra noche de bodas. Por un instante, la decepción se reflejó en tu rostro, pero desapareció con la misma rapidez. Ascenes con la cabeza. Lo permito. No cruzaré esa línea. En vez de eso, la abrazas con más fuerza. Ella se relajó contra ti, apoyando la cabeza en tu pecho. Sus dedos dibujaban círculos lentos, tranquilos y firmes. Como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Tras un momento de silencio, volvió a hablar. Lo que Sophia y Jason hicieron hoy es lo pagar. No te sorprendió que lo supiera. Redwood Holdings tenía contactos importantes en todas partes, especialmente dentro de Stonefield Capital. La miras con desprecio. ¿Por qué no dijiste nada antes? Se movió ligeramente, con voz tranquila. Jason no solo está interesado en Sophia. Tiene otro objetivo.
Tu attention esse agudizo. Explicar. La familia Vance Fundo, una nueva empresa este año. Durante meses, Jason ha estado aprovechando de su posición para robar importantes proyectos a Stonefield. Sus finanzas son inestables. Sin ayuda externa, quebraron. Hizo una pausa, y luego continuó con serena seguridad. El 90% del negocio de la familia Vance depende de los contratos con Redwood. Si nos negamos a renovarlos, todo su imperio se derrumba en cuestión de meses. Sentís como una lenta comprensión se instalaba en tu interior. El cazador quería tener el control, pero en realidad había estado cayendo en una trampa desde el principio. Claire llevaba varios pasos de ventaja. Te inclinas y la besas nuevo, esta vez con más intensidad, con más seguridad. Entonces hablas. Nos casaremos dentro de 3 meses. Su cuerpo se puso rígido por un instante. Cuando te alejaste, se le llenaron los ojos de lágrimas. Frunciste el seno. Lo que está mal, ella sonrió entre lágrimas. Simplemente estoy feliz. Y esa noche, cumples tu palabra. La abrazas fuerte, pero no cruzas la línea que ella había marcado. Como cuando eran niños, te duermes con su calor a tu lado. A la mañana siguiente, ella intentó ir temprano al trabajo, pero tú la detuviste. Y los dos paran otra hora hablando, y riendo antes de que finalmente se levantaran. Más tarde ese mismo día, le conté a tu abuela. No pudo ocultar su alegría. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras te apretaba las manos con fuerza. He esperado tanto tiempo por esto. Sentiste una culpa silenciosa. Tu obsesión pasada la había preocupado durante años. Ella siempre había creído que Claire era la indicada para ti. Ahora, por fin, estaba sucediendo. Sin perder tiempo, llamó a tu padre. Su voz se tornó firme al decir que la boda se celebraría en 3 meses. Lo advirtió que no avergonzó la familia y le dijo que era hora de hacerse un lado y dejar que la siguiente generación tomara las riendas. Tu padre nunca la desobedeció, no después de la última vez. Cuando se divorció de tu madre, ella lo obligó a arrodillarse en la capilla familiar durante todo un día y una noche, sin comida, sin agua, hasta que se desplomó. Incluso ahora, guardamos resentimiento por aquellos años. La noticia se extendió rápidamente por Boston. El Heredero oculto de Redwood Holdings finalmente se casaba con Claire Vanderbilt. Al mismo tiempo, se extendió otro rumor. La familia Vance estaba a punto de cerrar un acuerdo importantísimo, mucho más de lo que nadie esperaba. Celebraron por adelantado. Pidieron dinero prestado. Expandieron su negocio. Confiaban en que llegarían a la cima. No tenían una idea de lo que se avecinaba. Durante las semanas siguientes, Sophia intentó ponerse en contacto contigo. Ignoras todas las llamadas. Luego envió un mensaje. ¿Y terminaste de comportar como un niño? Vuelve ahora. Esta es tu última oportunidad. Apagaste el teléfono. Y no cuidaba nada que dejar. Poco después, tu viejo amigo Ryan te invitó a una reunión. Normalmente evita para esas reuniones, pero él siempre te había apoyado. Así que te fuiste. Antes de recibes varias invitaciones de boda. Si querían venir, eran bienvenidos. De lo contrario, no cambiaba nada. En la entrada, esperaba un Rolls Royce. Un hombre grande y calvo abrió la puerta. Piedra Romana, el jefe de seguridad de tu padre. Ahora te ha sido asignado. Entré sin dejar palabra. En la reunión, la sala estaba llena. Ryan te saludó primero y luego mencionó en voz baja las publicaciones recientes de Sophia con otro hombre. Desde una respuesta sencilla. Rompamos. El sonrió. Deberías haberlo hecho hace años. La gente te observaba en la sala. Algunos con lástima. La mayoría con un juicio silencioso.
Crean que conotion tu historia. Esta bon equivocados. Entonces Marcus y Circo con una sonrisa burlona. Felicidades. Tu y la reina del campus de beis estar muy contentos. Levantes tu copa. Gracias. Mi caso en octubre. Estás invitado. /A. Comenzáis a repartir las invitations. Ryan T. Edgar del Brazo. Acaban de romper. ¿Qué está pasando? Lo explicar más tarde. Los rumores se propagan rapidamente. Está desesperado. Hara cualquier cosa para retenerla. Entonces se abrió la puerta. Sophia entró. Sus ojos se fijaron en ti inmediatamente. ¿Qué haces ignorando? La miras con calma. ¿Por qué sigues buscando? Su expresión se ensombreció. ¿Qué se supone que significa eso? Mantuve su mirada. No hay nada entre tú y Jason. Parecía sorprendida. Ryan intentó aliviar la tensión. Estábamos celebrando tu boda. Él estaba repartiendo las invitations. Sentís como la irritación aumentaba al instante. Sophia te ha robado uno de la mano. ¿Qué es esto? Intentan obligarme a casarme. La habitación quedó en silencio. Hablas con claridad. ¿Quién dijo que me había casar contigo? En el momento en que salís mi oficina, te determino su ir estalo. ¿Quién más se casará contigo? Tu voz se mantuvo firme. Li la invitation. Ella bajo la mirada. El nombre impreso Ali no era el suyo. La vislir el nombre y aún así te negaste creerlo. Porque aceptar la verdad significaría que tú lo que pensaba de ti era erróneo. Ella te devolvió la invitación. Esto es ridículo. ¿Crees que me voy a creer esto? En la sala, la gente se inclinaba hacia adelante, susurrando, riendo, juzgando. Todo el mundo sabe que Claire Vanderbilt se casará con el Heredero de Redwood Holdings. ¿Está diciendo que él es el Heredero? Ha perdido la cabeza. Ricky dio un paso al frente con una mueca de desprecio. En la universidad vivías con 2,000 al mes. Ropa barata, teléfono viejo. Si tú eres el Heredero, entonces yo soy multimillonario. Cruzas la mirada con Sophia. Y es la verdad. Una leve sonrisa asomó a tus labios. A veces la verdad suena tan imposible que la gente la rechaza sin pensarlo. La paciencia de Sophia se agotó.